সবাই একইভাবে জন্মাই, তাই না? সো কেউ পুরুষটা ধারণ করে, কেউ নারীটা ধারণ করে, বাট ডাজন্ট মিন the spirit inside you has a gender. I don't think it has a gender. আমি কেন একটা ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট থাকলে সারা পৃথিবী ঘুরতে পারবো আর আমাকে ভ্যালিউ দিবে, আবার আমার নিজের পাসপোর্ট দিয়ে আমি কেন পাবো না? ওইটাই তো পরাধীন। তো পরাধীন হওয়ার প্রথম স্টেপ। Your choices have always been so distinct. Did you find when you were in the stage of seeking, তখন ওই জার্নিটাকে কানাডাতে শুরু হয়েছিল নাকি ঢাকায় এসে আমার কানাডাতে বসে শুরু হয়েছিল। হ্যাঁ, কানাডাতে বসে এই ওভারলি ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটি নোটিসিং যে, বিকজ আমার বাবা মা তো আমাকে বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে উইথ অ্যান ইমিগ্রেশন, মানে আমি আমার ভাই গেছি, সো দ্যাট উই হ্যাভ হোল্ড আ ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট, বাট I had too much pride in me, and in a good way, because of my family, that why do I have to have a Canadian passport to have that value in this world, you know? যে আমি কেন একটা ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট থাকলে সারা পৃথিবী ঘুরতে পারবো আর আমাকে ভ্যালিউ দিবে, আবার আমার নিজের পাসপোর্ট দিয়ে আমি কেন পাবো না, তাই না? যে আমি ওইটাই তো পরাধীন। তো পরাধীন হওয়ার প্রথম স্টেপ যে আমাকে কেন এই স্বাধীনতা আমি যেটা একটা ক্যানাডিয়ান হিসেবে পাবো, কেন ওটা পাবো না? So that was the beginning. Also, this is growing up in the early 90s. Racism was very much real, you know, and I'm in a high school in Canada, so it was very much part of the culture. তখনও যায় নাই. So and then seeing that আমি কি সারা জীবন এভাবে থাকবো, you know, I don't like, what will I do here, you know? I'll be treated as a second-class citizen. I'll do a 9-to-5 job. Like I could see my life, you know. Anyway, I chose to do something because I am a creative person. I believe in and creativity comes to me naturally. You know, I see things. I like making things. It's like making little things. I like writing little songs. I like doing little drawings. I like mixing with crazy type of people who also do. আমার বাচ্চারা যে কোনো জটলা পাক্কালা কাউকে দেখলে টিভিতে রাস্তাতে দেখবে, মা তোমার বন্ধু, কারণ ভাবে সব জটলা পাকাগুলো আমার বন্ধু, কারণ সব পাগলগুলোই আমার বন্ধু। So I've always met interesting people, you know, throughout my life who I've learned from, and somehow I've always liked the company of a common man, like just sitting on the street and talking to a beggar, or like, you know, I don't know, I've always enjoyed that more than আমি তো এই ট্রাইসাইকেলে বড় হয়েছি in the গুলশান মহারানী এর, so এটার মধ্যে I think there's a denial in that society of the country that we live in, যে এটার মধ্যে ওই ডিনায়ালের ভিতর থেকে বোধহয় আমি ওই বার হওয়া ছোট থেকেই হয়তো বা একটা সময় আমি বের হয়ে গিয়ে আমার চিন্তার জায়গা থেকে আমি বের হয়ে গিয়েছি, আসলে I don't belong here, আমার চিন্তাটা অন্য জায়গায় আছে। I enjoy the company of people who are closer to the ground, you know, মাটির সাথে যার সম্পর্ক বেশি, যে আমরা যে মাটি থেকে অনেক বেশি দূরে, এত বেশি দূরে যে আমাদের কমফর্ট জোনের বাইরে আমরা বার হতে পারি না। So how did your family feel about it? I think they still think I'm a little mad. I think they still feel যে আমি mad. I think my family has like respects me for me being different, but they also worry about me because of the different choices that I make and I continue to make. But I don't worry about me. But it is true that because I'm making choices which are different from others, you know, and that আমার ভিতরে একটা fight আছে, that I'm also, it's not I wouldn't say it's a fight against patriarchy, it's more like looking for the middle ground, you know, that I'm very sure that we live in an extremely patriarchal world. So to know, I want to know what the world would look like if it wasn't so patriarchal. That me taking my father's name. I don't have my father's name. I've been married 3 times. I have never taken my husband's names. Yeah. So I'm not looking for a matriarchal society either. I'm looking for a middle ground, you know, and a middle ground where the left and right duita milai to be more like the observer of it than, you know, শিব শক্তির না পুরুষ এবং প্রকৃতির খেলা, তো তাই না? পুরুষের পথ হয়তো বা সোজা, you know, it's like the light going straight.
প্রকৃতির পথ বাঁকা পথে চলে। It's You know, it's like- creativity, it's aggression, it's the man and the woman, it's feminine, it's masculine. You need a balance of both. Yeah. যেটা বলা was quite powerful যে just because I'm not open to patriarchal society, I'm also not open to a matriarchal society. When both would be bad. We need that balance. We're moving women. Because we are both. I think We are what we both. don't realize that তোমার ভিতরেও টেস্টোস্টেরন আছে, you know, একটা পুরুষের ভিতরে এস্ট্রোজেন আছে, you know, we are not, আমাদের our body might look different, but we are composed of both. We have both, you know, as a child আমার body ভিতরে the genitals look the same, you know, after a while the genitals develop, like তোমার তো যে পুরুষ হবে কি নারী ওটা তো কিন্তু আমরা সবাই একইভাবে জন্মাই, তাই না? সো কেউ পুরুষটা ধারণ করে, কেউ নারীটা ধারণ করে, but doesn't mean the spirit inside you has a gender. I don't think it has a gender. Gender is a very materialistic way of looking at it. আমরা যদি স্পিরিটটা নাও বুঝি, I feel like in every whatever body we've taken the form of, I think it's important for us to balance these two genders. We have a little bit of the feminine and the masculine, especially for women, working women, trying to prove it in this world, women. Or they're trying so hard to fit into the masculine, into a man's world, যে ওদের feminine sideটাকে suppress করতে, they're trying to be, you know, twice as good in order to be appreciated half as much. In a very patriarchal way. In a very patriarchal way. I think women so we're are killing so much of the women femininity. are curved. Women are, I mean, আমার যদি, if you have to define it, because I thought so much about it, you know, like May is rounded, curved, you know, it's like our womb is curved, our bodies are curved, you know, it's more circular in nature, it's more spiral in nature. Like even Purush is the straight line. It's like the straight line penetrates through that prism and the 7 colors emerge from it, you know, and then that is the world of the Maya. And the Mayar খেলা ওইটার ভিতরে আমরা আছি, তাই তো? ওই সাদা যে বলে 7টা গ্রহের প্রভাব পড়ে, কারণ 7টা গ্রহ, 7টা স্বর, সারে গামা পাধানি, 7টা স্বর, 7টা গ্রহ, 7টা রং, you know, ওই খেলা হচ্ছে এই মায়ার খেলা, প্রকৃতির খেলা। সো ওই প্রকৃতির খেলাকে তুমি ডিনাই করতে পারবা না।